student friends. The good afternoon. The first of all, let us introduce the today's chair, the Department of Business Management, Osmani University. Here, of course, Sri Kakan Govardhan Reddy has joined as a research scholar in the department with the executive quota. He has a lot of public relationship and administration experiences. He has selected the topic evaluation and emerging trends in Panchayat Raj system, a study with reference to SPS Nellore district, Andhra Pradesh. A Panchayat Raj system is a very old system, has been existing from the ancient days. It has strengthening the colonial time also, and even after independence of the country, it has been implementing in India to strengthen the village administration. Here there are many changes occurs and find out the different committees and of course form the different committees and implement it time to time. One of such committee is the Balwant Rai committee, that is 1978 I think so which has adopted many changes in the Panchayat Raj system in India. However, in the history of the Panchayat Raj system, there is a big revolutionary change happened in Andhra Pradesh itself under the able leadership of Honorable Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy in 2019. Under his able Chief Minister of Andhra Pradesh guidance, he has introduced a new system, that is the village secretary system, that is called the Gram Panchayatis, which has Gram Sachivalayas. That is become very successful model and for a local administration. As for the panchayat is concerned, it is only 5 parts. Panch means the 5 Angal Sambandhichinu. So here in this village secretary system, he has introduced with the 9 important activities, that is called Navaratnas for delivery of the welfares and services and other facilities to the public. System and Panchayat Raj institutions. My father served as block level, that is middle level system of Panchayat Raj institutions as a Samti President 4 times, 18 years, 18 years. My mother served as village level, so the Gram Panchayat Sarpanch for 25 years. Myself, before becoming member of Legislative Assembly, I served as chairman Jilla Parishad for 5 years. So in one family, father, mother and son served in all 3 level systems of Panchayat Raj institutions. So we have emotional attachment with this. So I selected this topic to study in depth about the village secretariat systems newly introduced in Andhra Pradesh. Of social, economic and political justice to all people in the country. This has become a constitutional commitment. Directive principles of state policy. Actually, the village should grow to make India a global power in the world. It has a leader in spiritual sphere. India is to develop as a whole. So everybody thinks that villages need to develop. Epic era. So people used to call it Panchayat and different names, but it is there in Ramayana and Mahabharata also. And from Kautalya, Arthashastra also can come to know that this system is existing at village level, village panchayat, Mauryan and post-Mauryan also. And during the medieval period, Sultanate period also, it was called as Vilayat and it was continued. So pre-independence and post-independence, the existence of Panchayat Raj system is there, but only thing is how it is developed and how it is progressed. So we are just briefly looking into that. In British period, Waves resolution, which is famous in 1870, has given so many this thing about the development of local institutions, and Lord Ripon in 1882. So these are two, and the Royal Commission on Decentralization. And after post-independence, this is clearly mentioned in Article 40 and also Article 246, empowering the subjects to state legislature to legislate with respect to any subject relating to local self-government. So this is directive principles are not binding principles. The result was the absence of uniform structure of these bodies throughout the country. 1st in 1952,
post-independence. The first community development program was introduced. And later on, they felt this is not a successful program. And again, National Extension Service in 1953. And as Professor Chettireddy sir said, there was a Balwantarai committee in 1957. Suggested 3 types, that is Gram Panchayat, Panchayat Samiti, that is block level, and Jilla Parishad at district level. So this was launched in Rajasthan, October 2nd, birthday of Mahatma Gandhi in 1959. So there are many these things. Ashok Mehta committee, so they recommended for 2-tier systems. Instead of Gram Panchayat, they said only Mandal and Jilla level. Subsequent to that committees, Hanumantarao committee in 1983, G.V.K. Rao committee in 1985, Helen Singhvi committee in 1986, Sarkaria commission in 1988, Tugan committee in 1989, Harla Singh Khabra committee in 1990. They made specific recommendations, but 73 and 74 constitutional amendments. So gained momentum in this, undoubtedly. Local self-government was introduced in 1992 and it came to the force in the year 1993. So salient features of the Constitution of 73rd and 74 amendments, as we are all aware, the Gram Sabha comprising all the adult members registered as voters, and 3-tier system under Article 243B seats at all levels to be filled by the direct elections, that is 243C2 clause 2. And reservation was given SC, ST and chairpersons of the panchayats at all levels, and also reserved for SCs and STs proportional to their populations. 1/3 seats reserved for women, and 1/3 offices of chairperson at all levels reserved for women. That is Article 243D. Uniformly 5-year term. Election commission in each state was constituted under Article 243E. Compulsory elections within 6 months in the event of dissolution. Independent election commission in each state. That is Article 243K. There are again panchayat to prepare plans for economic development. District planning committee, that is DPC, is to be constituted, and finance commission to each state finance commissions to each state as per Article 243. And 11th schedule, 29 functions for Panchayat Raj bodies. Different, all 29 functions were given to Panchayat Raj. So here we have noticed some challenges here. There is a lack of effective devolution. Suppose coming to those 29 districts, so they have given, suppose example, I served as a Jilla Parishad chairperson. Their district water and sanitation committee, chairman headed by Jilla Parishad chairperson. Parallelly, they constituted another committee called District Water Sanitation Executive Committee. Participation in a is a precondition of any development program and now a condition of survival for the civil society. The identification of the poor has to be treated as a continuing process that periodically tracks the situation of the poor. The research gap. As the village secretariat system in Andhra Pradesh has been introduced in 2019 only, there are no studies so far on Panchayat Raj system with reference to village secretariat system. Interview schedule after modification, identification data, family background, Panchayat Raj institutions, rural development activities, village secretariats, welfare schemes implementation, and future aspirations, plans of the respondents along with the standardized scale on Panchayat Raj institutions, village secretariats, and welfare schemes integration. And characterization also, introduction, review of literature, research method, data analysis and interpretation, perceptions of the respondents on the welfare schemes of the government and government schemes and analysis, perceptions of the respondent beneficiaries and non-beneficiaries of welfare schemes on village secretariat system, and implementation of new village secretariat system. And finally, 8th is the summary findings, recommendations and conclusion. So here the important thing is findings. Hypothesis 1 says there is a significant differences among people about village secretariat system has facilitated to achieve the objects of Panchayat Raj system. So there are no significant differences among the male and female respondents regarding village secretariat system at 95% confidence level. This indicates, irrespective of gender,
all the people agreed that the village secretariat system is good. By observing the mean value of male, female and transgender are having differences, but these are not significant, so we can conclude above stated inference. Significant difference among employees about village secretariat system. There are significant differences among the employees with respect to their designations regarding village secretariat system at 95% confidence level. This indicates that employees according to their respective designations have the differences of their perceptions towards the village secretariat system. By observing mean values of employees designations, junior assistant, senior assistant, superintendent, officers based on the above means the employees, superintendent officers are dissatisfied with village secretariat system, whereas junior assistant, senior assistant and the employees are satisfied. You know, we are part of the government and politician, but when we come to see the presentation, we come with a different opinion, but now my opinion has been changed into that. That's what I have seen actually, if I'm not wrong, number one. Number two, sir, for two reasons I know about the village secretariat system, right? And most of my relatives, particularly my sister, stays in Krishna district. She crossed more than 8 years. If somebody says against the government or Jagannath Reddy garu, she will not spare anybody. Benefits, because I am doing a good job, I will give the money. No, your money I don't want, I want Jagannath money only. The second thing, I am telling to this August gathering, I have studied your entire thesis. Generally, to complete a thesis, I take 6 to 8 hours. But sir, believe that your thesis has taken more than 24 hours, 7 days. Because not in one case I am not able to complete. Sir, there are 3 examiners for you. And what are the questions they have asked in this report? As a chairman of this board, I have to answer. But all the 3 examiners put the one question is a common question. That is, why you are so fascinated of SRS Nellore district of selecting for this study? So basically, this is centrally located for Rayalaseema region, Kadapa, Karnool, Chittoor, and coastal Andhra. Characteristics of both are represented here, so more representativeness will be available. So I have selected on, that is the first reason. Second reason is I personally observed village secretariat system is implementing successfully. As a public representative, as an MLA, I have gone through, I have visited village secretariats, I interacted with the people, I interacted with the officials, I interacted with the staff of village secretariat, I interacted with volunteers. In front of them, I have taken clarifications. As I said rightly, it's focused group discussion also. Suppose if one public meeting is concluded, then I used to sit with all others, so political representatives, officials, general public. In front of them also I have discussed all these issues, especially about this village secretariat system. So, second one is, this is being implemented here successfully. That's what I found. Third one is, it is becoming easy for me even for the groundwork, field work also. So for all these reasons only, there is no particular I can do anywhere, but this convenience only I have taken. Suppose I have any meeting also, though I am busy. Morning I used to go there, collect few samples and to analyze, study and to spend more time also. I felt that it is convenient for the field, so I have selected this. There is no limitations. The limitations when you are collecting the data from various segments, right? Because most of the time people must be communicating in Telugu only. Telugu market also. కాబట్టి data collection is a problem లేదు. Generally we observe 2 things in data analysis, technical point of view. When all the hypotheses are accepted, we don't consider it a correct study. When all the hypothesis is rejected, then also we don't consider it a correct study. But in our study, it is a mix. And appreciable thing is that 95% confidence level. For one variable, you have taken 99% confidence. Because to take 99% confidence, some data is required actually. So that is the study we have taken. The second one is the social evidence. What I have seen in your study,
I'm not talking about the government, sir, but study what you are taking the village secretariat, the service. There is a social relevance. Now I request, I think, Augusta participants, any 2 to 3 questions, relevant questions, please. This is generally questions that doesn't arise, and bottom of my heart, I appreciate Bodhanati Garu. I come and go there and declare that program of the Vikram Singh University and Madam, respected Vice Chancellor Madam, highest authority deans, directors, head of the departments, DOS, and while congratulating K. Govardhan Reddy Garu, I to congratulate the 2 supervisors. One is Nayar Madam, the other one is Madhumati Madam. And after looking at this one, it's the longest. Generally we give only 30 seconds of the presentation, sir. You have taken much more than, but with a great interest we have learned. And even any government policy has to be succeeded. The legislative assembly members or MPs, they have to do this kind of studies, you see. Then only the pros and cons of this one will reach to the government and they think about it. And with an indeed happy, I request the university, I am very happy and strongly recommend to award a PhD degree to Kakani. Thank you very much. Especially I am thankful to you, madam, for inviting me to this great university and great district and Bangalore. Thank you very much indeed. And a good sum of this one. Therefore, when the society is benefiting and more or less we are benefiting, you are also. Thank you very much. All your blessings, sir. Thank you. ఫస్ట్ ఎంబీఏ చేసిన హెచ్ఆర్లో తర్వాత వేరియస్ రీజన్స్ మధ్యలో 2009 జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే ఒక ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేయాలనుకోవడం అప్పుడు వేరియస్ రీజన్స్ టికెట్ రాలేదు. సో పిహెచ్డీ చేద్దామని ఫస్ట్ ఘంటసాల గారి మీద పిహెచ్డీ చేస్తే బాగా కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పి ఆలోచన. ఎన్ని విధాల ప్రయత్నం చేసినా హైపోథెసిస్ సెట్ కాలేదు. ఎన్ని రకాలుగా ట్రై చేసినా గివెన్ అప్, ఇంక ఇది కాదులే మనం చేయలేదే వదిలేసి. తర్వాత ఎప్పుడో ఆ కోరిక అట్లా ఉన్నప్పుడు నాకు పరిచయం ఉన్నటువంటి ఈరోజు దీనికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి, నేను చెప్పుకోవాల్సినటువంటి వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ గణేష్ గారు. నిజంగా ఈరోజు నేను డాక్టర్ని పిలువబడుతున్నాను అంటే దానికి కారకుడు ప్రధానంగా సార్ మాట్లాడితే అని అన్నాడు, ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ ఎంఏ సోషియాలజీకి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ నువ్వు ఎంఏ సోషియాలజీ కట్టేసాను, ఈరోజు కట్టేసేసిన తర్వాత నువ్వు అపీర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. అరే నేను అనుకున్నా, అదే మామూలుగా చాలా సులభంగానే ఉంటుంది ఇందులో ఎగ్జామినేషన్, ఇది కరస్పాండెన్స్ ఇది కదా అని చెప్పి అనుకుంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కదా అనుకున్నాను. కట్టాను. కట్టిన తర్వాత సార్ చెప్పాడు ఏది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలనేటువంటిది చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది బాగా ఈ యూనివర్సిటీ కొంచెం టఫ్గా ఉండేటుంది, కష్టపడి చదవాలేమో అని చెప్పి ఒక 2 weeks కంటిన్యూస్గా దాని మీద కూర్చొని అవన్నీ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పిహెచ్డీ చేద్దామంటే పాపం సారే గణేష్ గారి ముందుకు వచ్చి ఏది చేస్తే బాగుంటుందంటే ఆ రోజు విలేజ్ సెక్రటరీ సిస్టమ్ రావడం, మా ఫ్యామిలీకి ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్, దీనికి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్తే ఈసీ గారు ఆ రోజు కమిటీ నాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ కింద ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత బీసీ గారు కానీ రిజిస్టర్ కానీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ వీళ్ళందరూ దానికి సపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత ధన్యవాదాలు సార్. అయినే సార్ మధుమతి గారు, వీళ్ళు చెంచురెడ్డి గారు అందరు కలిసి మొదట్లో పాపం చెంచురెడ్డి గారిని గైడ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆయన కాస్త బిజీ కావడం, తర్వాత దానివల్ల ఆయనకున్నటువంటి అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఆయన కంటిన్యూ కాలేకపోయిన వల్ల సుజానాయర్ గారు వచ్చారు. ఎప్పుడు దీనికి సంబంధించి డిస్కస్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా పాపం హ్యాపీగా ఉండేవాడు. ఏది నేను అడిగినా సరే దీంట్లో ఈరోజు నాకు వీరు కాదేమో అనుకుంటే అదెట్టా అనేది లేకుండా పాపం మా వీసీ మేడం గారు ఏది అడిగినా సరే విత్ కైండ్ హార్ట్ షీ కన్సిడర్డ్ ఆల్ మై ప్లీజ్.
సో ఐ మస్ట్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు ద వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, కమిటీ మెంబర్స్. ఫైనల్గా మా ఓఎస్టీ సరళ ఈజ్ హీరో. పాపం ప్రిపరేషన్ కానీ అదేవిధంగా అన్నీ చేసి ఏ విధంగా ఉండాలనేటువంటి దానికి నేను ఈరోజు ఈ వైవా ఉంది అంటే మొన్న క్యాబినెట్ నుంచి వచ్చి చూసే ఆ రోజు నైట్ వచ్చి 7th నైట్ 8 2 days ఓపిక్గా. యాక్చువల్గా అయితే పాపం గణేష్ గారు ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ను ఒకసారి పరిశీలించాలని చెప్పిన ఆయన పాపం పర్టికులర్గా చెప్పాడు. నేను కూర్చొని పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఏదన్నా లోపల నేను చూసి వాటిని అన్నింటినీ సవరించి అన్నిటిల్లో సో షీ హెల్ప్డ్ మీ లాట్. ఫైనల్గా మన నజీబ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు. కంప్యూటరైజేషన్లో కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి టైపింగ్ కానీ ఏది కావాలన్నా పాపం అర్ధరాత్రి దాకా సరళపడి కూర్చొని కంప్లీట్. సో ఈరోజు ఇది రావడానికి వీళ్ళందరూ కారకులు కాబట్టి కారకులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయాంతరంగాల నుంచి పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. నమస్కారం. మేడం ఏదైతే విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఎవల్యూషన్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో చోటు చేసుకుంటున్నటువంటి మార్పులు, వాటి పరిణామాలు అనేటువంటి దాని మీద పిహెచ్డి చేయాలని ఇక్కడ ఎన్రోల్ కావడం విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీలో. దానికి సంబంధించి గత 3 సంవత్సరాలుగా రిటర్న్ టెస్ట్ కానీ సెమినార్ కండక్ట్ చేయడం కానీ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఈరోజు థీసిస్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినర్స్ వచ్చి వైవా కండక్ట్ చేస్తారు. మనం చేసినటువంటి దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి వివరణ ఇస్తాం. ఏ విధంగా చేసాం, దాని ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది, ఏ విధంగా స్టడీ చేసాం అనేటువంటిది మొత్తం కూడా ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ ముందు, బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ముందు దాన్ని అన్నీ కూడా వివరాలన్నీ కూడా తెలియచెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దాని మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుమానాలు, డౌట్స్ ఏదన్నా ఉంటే వాటిని క్వశ్చన్ చేస్తారు, వాటన్నిటినీ క్లారిఫై చేయాల్సినటువంటిది ఇది తుది మెట్టు. దీనికి సంబంధించి ఈరోజు చివరి అంకం పిహెచ్డికి సంబంధించి. మిగతావన్నీ రిటర్న్ టెస్ట్ అయిపోయింది, తర్వాత సెమినార్ కండక్ట్ చేసాం, ప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది. ఇది దాదాపుగా థీసిస్ సబ్మిట్ చేసాం. సబ్మిట్ చేసినటువంటి థీసిస్ని మనం పంపిస్తే ఆ పంపించినటువంటి దాంట్లో కనీసం ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు 3 దగ్గర నుంచి ఇది సరిగా ఉంది అనేటువంటిదైనా రావాలి, లేదా ఫర్దర్ వివరణ అయినా కోరాలి. దానికి సంబంధించి ఎక్కడ వివరణ కోరకుండానే ఇది సరిగా ఉంది అని చెప్పి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, నార్థన్ స్టేట్స్ కూడా పంపించారు. అందరి దగ్గర నుంచి అది వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ గారు కూడా వచ్చారు. అందరి సమక్షంలో, బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అందరి సమక్షంలో ఈరోజు దానికి సంబంధించి ఇది జరిగింది. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఏదో వాళ్ళు ప్లాగరిజం టెస్ట్ అని చేస్తారు. అంటే ఇది ఇంతకుముందు ఎవరన్నా చేశారా, చేసిన దాన్ని కాపీ కొట్టారనేటువంటి దాని మీద కూడా చూస్తారు. అవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత ఈరోజు ఫైనల్గా వైవా కండక్ట్ చేస్తారు. వైవా కండక్ట్ చేయడం అంటే ఇచ్చినటువంటి వాడి మీద మనం చేసినటువంటిది తెలియచెప్పడం, వివరించడం, దాని మీద ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగితే వాటికి సమాధానం ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఇది చివరి అంకం. ఈరోజు ఇది సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తయింది. ఆచార్యులు అడిగినటువంటి అన్ని ప్రశ్నలకు కూడా ఈరోజు దాదాపుగా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. దాని గురించి సంపూర్ణంగా విశదీకరించాం. దానివల్ల ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరూ కూడా సహకరించారు. ఈరోజు నేను పిహెచ్డి తీసుకోవడానికి సహకరించినటువంటి ప్రొఫెసర్ గణేష్ గారు, ఆయన పాపం మొదటి నుంచి ఏ విధంగా సోషియాలజీ ఎంఏ దగ్గర నుంచి ప్రతి విషయంలో కూడా నాకు అన్ని విధాల అండదండలు అందించినటువంటి వ్యక్తి. పనిచేసినటువంటి రిజిస్టర్ గారు, వీళ్ళందరితో పాటు ఈరోజు నాకు గైడ్లుగా వ్యవహరించినటువంటి సుజానాయర్ గారు, మధుమతి గారు, చెంచురెడ్డి గారు, వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు నేను అనుకున్నటువంటి కోరికను నెరవేర్చాను. తప్పనిసరిగా ఈరోజు పాపం వచ్చినటువంటి ఎక్స్టర్నల్ గారు చెప్పారు, దీంతో ఆగిపోకూడదు, విష్ నువ్వు డబుల్ డాక్టరేట్ చేయాలని చెప్పి కోరాడు. ఒకవేళ ఓపిక ఉంటే, సహకరిస్తే, సమయం ఉంటే, ఏదైనా మంచి అంశం ఉంటే దాని మీద మరలా కూడా ఈ డాక్టరేట్తో ఆగిపోకుండా డబుల్ డాక్టరేట్ ఇంకొకటి చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమంలో, ఈ సెమినార్లో, వైస్ వర్సాలో, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వైవా వర్సాలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా నేను డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు
మా వెంకటాచలం సర్పంచ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఎంపీటీసీల దగ్గరికి వెళ్ళాం, జడ్పీటీసీల దగ్గరికి వెళ్ళాం, మణికేపల్లి సర్పంచ్ గారు, చాలామంది సర్పంచులతో నేనే వెళ్ళి డేటా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించారు. మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు వెంకటశేష్ యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు పర్ఫెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేసి డేటా అనలైజ్ చేసి ఈరోజు ఆ డేటాను కూడా అందరి ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కడ ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏదైనా ఉంటే లోపాలను చెప్పాం. అధిక మంది 95% మంది ఈరోజు దాదాపుగా ఈ సిస్టమ్ బాగుంది, సెక్రటరియట్ సిస్టమ్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే జాతీయ స్థాయిలో ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా సచివాలయ వ్యవస్థను కానీ వాలంటరీ వ్యవస్థను కానీ తీసుకురావడం జరిగింది. దాని సత్ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది కూడా ఈరోజు స్పష్టమైంది స్టడీలో. అన్ని వివరాలు కూడా అందరి ముందు ఉంచడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మంచి వ్యవస్థని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకురావడం, దాని గురించి స్టడీ చేసేదానికి అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏదైతే వైవా ఉందో ఆ వైవాకి సంబంధించి అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి యూనివర్సిటీ రిజిస్టర్ గారికి, యూనివర్సిటీ యాజమాన్యానికి, వీసీ గారికి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.